Everyone following us in our social media page is going to be listening to this on 88.6 Radio Nuku'alofa. I have the privilege here to have Tevita Ka'ili over here. But before we get in that, I'm going to cross it over to Tevita to introduce himself before we start this very I can't wait for this interview. It's going to be informative, and then it's going to take your memories all the way back. I'll give it to Tevita right now. Thank you so much, Lala, for this opportunity to be part of your very popular podcast. My name is Tevita Ka'ili. I'm originally from Kolofo in Tonga. My parents, my dad is from Kolofo. My mom is from Vava'u in Neafu and Koloa and Tuanuku. So I'm originally from Tonga. I'm now a professor of anthropology and cultural sustainability. Anthropology is the study of culture and history. And I've been teaching here at the Brigham Young University in Hawaii for almost 20 years, teaching mainly anthropology and some courses in Pacific Studies. Tevita, you mentioned the history and the reason for me reaching out to you is a viral video of you talking about the history of Tonga before Christianity landed into our beautiful country. And I'd like to talk more about that because you mentioned words like fahu, mehekitanga in our culture, which we now just take it that we've grown up, that we've known the meaning of your auntie being your fahu or your mehekitanga and all of that. But it all ties into our belief pre-Christianity into our beautiful country, the Kingdom of Tonga. So I'd like you to touch on that. Thank you, Lala. So my current research now is on Tongan cosmogony. Cosmogony is just a fancy word for creation story. But it basically tells of our deep history, the beginning of Tonga before Christianity. And basically the story tells of, in the beginning of Tonga, and so this story tells us of how the Fahu and the Mehikitanga system sort of kind of emerged. So in the beginning, there was only the ocean and Pulotu. This is the Tongan creation story. And out of the ocean of Wahanoa and Pulotu, in the middle emerged Limu and Kele. And Limu and Kele is like our first primordial ancestor. That's the first Tongan ancestor. And then Limu and Kele, they landed in Pulotu, and out of Pulotu, they created this rock called Tauia Futuna. And from Tauia Futuna came 4 sets of twins. This is the first Tongan ancestors of 4 sets of twins. One is Piki and Kele. Second one's Atungaki and Ma'imoa. The third one is Fonuuta and Fonutai. And the last one is Hei, Moana, and Lupe. So Piki and Kele, the oldest twin, the descendant is Hikuleo. So Hikuleo is a woman, came from Piki and Kele. The second set of twins, Atungaki and Ma'imoa Longona, they gave their descendant is the Tangaloa. Tangaloa Eiki was the first one. And then Fonuuta and Fonutai, that's where the Maui or Maui Motua came. So in the beginning, in Tongan culture, we had Hikuleo, a sister, 2 brothers, Tangaloa, Eiki, and Maui Motua. And from that, there's always been this, even in this story, it tells of the respect from Tangaloa and Maui to their sister Hikuleo. So many scholars, not just myself, but other Tongan scholars who are way smarter than me, have all come to the conclusion that this is the beginning of our Mehikitanga and Fahu system. And so, we're talking about this stories thousands of years, into the past and many years before Christianity. And so this respect is what now is happening in us. And the Tangaloa line, that's where the Ulumotua line, and this is where our king comes. Our current kings trace the line straight to Tangaloa. And then, so for me, in order to understand where we're at today as Tongans, our relationship to one another, especially the Fahu and Mehikitanga, we have to go to the very beginning to see how this foundation was created. So that was sort of kind of the short version of the long history.
Tevita, I know there's a lot that's going to be listening or to the podcast or watching, Yeah. and I know there's a lot of people will be messaging me saying, Lala, I know Tevita explained it very well in English, but we want it to be explained in our mother tongue. So please, Tevita, forgive me for asking to repeat the answer in Tongan. E malo pito lala. Aia koe tala koe ni e lala koe tala in ho tau tupuanga. Ai koe tala in e whonua. Ai koe tala noa koe ni, koe tala noa ni ki mua pe toki tu uta mai e lotu karistiane ki Tonga ni. Ai o pehe koe kamataanga ko Tonga, ne kamataanga, i he kamataanga, koe waha noa pe mo pulotu koe ongo foi feitu pe na i Tonga he kuonga koe ni. Pe o vale pe kuo hake a limu mokere, ai ko limu mokere, ko e tau pepe ko e tau ongo kui e ni koe mei talu mei mua, mei he waha noa. Pe hua limu mokere ki pulotu, ai ko pulotu foki ko e taha ino e whanua mahu inga o pito ka te tau tautonga, o pehe ko taim ko o ku pekia ai ha taha foki hono lau maari ki pulotu. Pe i pulotu, na whanau i rewa e rimu mokere a e maka na e wiko tau ia futuna. Pe tau ia futuna, na e whanau i rewa tau ia futuna a e fo i mahanga rei e toko wha. Ai a koe tangata mo i whewhine. Urua ki ko piki mokere, ua atu ngaki mo mai moa longona, tō luko whonu uta mo whonu tai, pe a whārewa ko hei moana mo lupe. Pea ko piki mo kere ko o mahanga uraki ia ko ia ko naua o ku hau mea ia hiku reo ai ko fefine ia. Pea ko atu ngaki mo mai mo alongo noa ko e o mahanga hono fika ua o ku hau mea ia atanga loa eiki ai ko tangata ia. Honu uta mo fonu tai hau mea ia a maui mo tua ai ko tangata mo ia. Pea ko talu pe me he kamatanga ko havea hiku reo ko e fefine ai ko tu fefine le vai o tangaloa eiki pa mo maui motua pe na nau fu faka apa api au pito ki nau tolu tau hi ai fo i va ko ia ko tau i ko tai min ko va tapui pe ko e vei tapui i he vaha o e tuanga ane mo e tu fefine talu pe mi mo me kamatanga ko o Tonga pe koe anga koe e kutui aku pe pepe mo ka wako Tonga to la na wako ke tau historia mo tala malu e fonua ko tupu anga inu e tau fahu pe mo me hiki tanga me foi tala ko ni mo tau tala tupu anga E te vita kou sio ke he whonga koe tau nofo koe i Tonga ni. Koe koe sein o whanofo ki pe God, King and Country. A koe tapotu taha ia e ta whonga koe tau nofo koe what makes us Tongans. Ka koe mau inga te vita e ako koe ni, e study koe ni ke tau lava i loi a tau tolu koe Tonga. He wai taimi nihi o tau hange tau tolu ia o credit ai Christianity ke tau whonga a koe tau nofo, whonga koe tau whakaapapa, whonga koe tau nofo koe whaka i he tonga. Kau koe wanga koe sio koe ke kiwitio koe, ka uhinga koe ta interview. Ka pai te tau research hanga ko research ko whahoko koe tai mini koe koe unganga whakatu holo pēr ki mua. A tu tamai koe, a tu i whakakristiane ke tau whanua. Ki lawe mange mahu inga I study ko ni te vita. Io, ki mua pe atu uta mai Kristiane ne o siai pe foke tau lotu a tau tui Tonga na iwi koe lotu mua. Koe lotu fo oua ne lotu Kristiane. Ka koe tau lotu mua ne o siai pe ai ngahi ulu nganga, whakatonga, na e tau nofo mai mo i e talu pe mei mo. Hange koe ni, koe whakapa i he waha o e tunga ane me tuwhewhine. O si talu pe ia mei moa, na e o si mahino mai pe ia he waha koe ni o tangaloa maui pe a pe he foki pe a mo hiku reo. Pe toki hau pe Kristiane e ki mui o toi tānaki mai mo toi whakamamawhai mai mahu inga o e hange koe whakapa koe veito kai a ki pe a pe he foki ki he tauhi waha a, koe taha moia. Ai o tau whaui whaketai min koe wha i ka wei koura, taru mei he la, man la a ko ngā whanua, mea kuin salote na ne hanga o tuku mai, ai ngahi mea mahu inga koe ni. Ka koe mea peo o kuinga ke te au, e toki mahino ai uhinga o tau ihenia i he ahoni mo ngahi mea o tau whakahoko e ahoni pe pe ki e kahau. Ka pau te tau foki,
ki mua ki he tau tupuanga pe tau ilo ta koe ngahi mea koe ni na tau kamata mai pe tau tolu mea hange koe ni ko havea hikure o tau pepe koe fuafua me hiki tanga ia i heanga i tau no whakatonga pa ko tanga loa koe fuafua ulu motu aia pe aku tau kei tau hi mai ai pe fo i wonga ko iau a mai ki e ahoni ai nei hu mai pe Kristiane ia ona fena pas le re ia pito ki na wai pa mo tau ngai me whakatonga tau toi hoko atu ai pe ko unga ia mau inga ai ke tau kei he koe ko u mea fo o wen ko u mea ni talu pe me mua me tua ai tau ni lau ia fe tau e tau whakahoko mai ngai mea koe ni mo tuku whakaholo mai. E Tevita ko sio ko lave mai ko mau ki au e mahu inga ko ia ke tau ilo ko fangi research ko ni ko hoko atu ko ai ako ko ni Tevita ko hai a tuku mu a ko ia au ke fema ko ke mau tonu ko ia ke tau tui ko he taimi ko he ko ilo ia ko tau tolu ko tui ko tau o tau iai ko tai ai ko tui ko fa Kristiane o ko mahu inga ia ke tau mo ui ko tui ko study ko ni ko uhinga mo study mo tolu ke pehe ke na nga fra ai kakaya a Tonga ke nau foki ikai ko tui ma ko study ko ni ke nau ai be ke tau iloi ke mo aware ai me ne hoko ko he ko hili Koe pa moe mahu inga koe ai tauhi wā. Tauhi ho tau wā mai whakapa. Aia oku hā mai whoki heni e mau whekume whakatotoro koe ni. Mahu inga ai tauhi ho tau wā moe tangata. Pea toi mahu inga ai tauhi ho tau wā moe ātakai. Aia ko kuhinga he kuhi ko tau tau tongana tau tui tau tau luia i he kuonga mua ko ho tau ātakai. Tau pehe koe hange koe manu puna koe whangaika i tahi. Moe ngahi mea pe a oi pe ki he akau. Ko ngahi mea nena mahu inga o pito ki tonga ke ni hanga tauhi ko ai ko tauhi whanua ke masani pe tauhi hono wā ko ia ai tauhi ko tauhi whanua. Pe ko kuanga ko ku wakai mahu inga ke tauhi o tau wā mai tangata pa toi tauhi o tau wā mai ātakai. Tau te whito ki he konga kon o ku hā mai kue ngahi mau hoko he ātakai. Hange ko whiriri wake e a pia mo tau ngahi mea o whaitonga hange ko tawha ke tak mamata ki he tau ki ai tofua a ko mata tofua whaitonga. Ko ngahi mea ko e ni ia na maho inga o pito peka tau tolu he kohiri he nai kau ki nau tolu ia he konga ho tau kāinga. Hu mai Kristiane o whamama whai o pito e wā e tangata mo e tangata. Ka toi togoni mai tau mea koe ni whakatonga ke toi mahu inga kai ki ngata peo tau wā e tangata mo e tangata pa behevo ko tau wā ke ngahi mea ke ko toa kau atai ki ai mo e ātakai. Aia ke te au e Lala mahu inga o pito ke tau whai e whai ke tau toi whoki o toi kumi mo toi o mai ngahi ilo koe ni kia tau tore ahon. ke vite ne ke la ki lave mai ke ta whake ko ia ai tau wā ko mo ātakai Koia. au inga ia ho foi lave mai ko ia he ku o tau nofo i he taimi ko le lue ni e whakalaka o alu o mapita le lue wai le lue mahu i siapani ko bullet train o glotonga e kai he bullet train o glotonga lele whakalaka o wai ai lave i Tonga o pehe ka pau ke tau heka he whakalaka te tau tō mui lave mai ko ke ta whaki ko ia ke tau whakaapa ko atakai o ke kau ia he ka ko he le lue o pehe mai ia ke tau ki get off a train o tau ki nofo o tau sio o tau whakaapa atakai au tu tai mini ai whakalaka ko ki Tonga mo tau sio ko ke economy ko Tonga o ke tatau e mo mea ko ke lave mai ko ke ai ko tau whakaapa atakai ki lave mai ke ta whako ia e Tevita Koia. Hei he konga whoke nia o e tau tui whakatonga. Ai whonua mahu inga koe whonua koe kakai pia moe ātakai. Pia ke tauhi ai whonua mo tau whakaapa ki ai. Hanga koe konga taha ko whakaukau ki ai e Lala hange koe pai e lotonga whai e tara noa he whonua whekau aki pia moe keri koe ni o umaka koroa o Kristahi. Seabed mining. Ko tamu tau foke ko tau tala ko mai ko tau tolu ne tau kamata mai me tahi kaua tahi i he tafa aki mahu inga au pito ki he mo ui ai Tonga ia i e tau kui ko fonu uta mo fonu tai ai ko ngahi mea ko ia ne o mai ia mahalo pe tau ton ki tau ki wakai he ko kuai e tau whekau aki mo e tau ka inga mo ngai tafa aki ko ni pa ku ha pe ho tau tala pe ke te au ia ku pau ki potu tatau e tau wakai e tau whia mau whaka ekonomika, mo e whia mau koe o e tau ātakai, ke tau hi loa pe
ke lava pe o mau e fia mau wha ekonomika, kai whakafua pe. Ka i kai, e te tauto ki he whaingata a lahi au pito he o siange mea ku mau mau tau a takai pe mau mau e pe mo tau ekonomika, ka pau he kai ke tau tauhi, mo tau hanga o whakahoko i a whaunga ke kei potu potu ta tau e anga tau wāma ngai tau whako ni. Koe, ke te au koe konga ia taha mahu i ngai, tau toi whoki ki he tala koe e whanua, ke tokoni mai ki he tau. Kai ke ngata pe vāe ta ngata, whakafui tui tui tau whakapapa, kai pe he ki he tau whakapapa ki he tau atakai. Te ki foki mange te vita ke whilea ko koe whahu. Koe. O ki rea mahu inga foki te ki tonga ni. O toi mahu inga ngi he taimi ko whakahoko a koha kātoanga. Tapu be me ka whanongo mai pa ka pai e whakahoko ha mea whaka eiki. Oku mahu inga he wai whatongia ki a kita koe whahu. Wai ki tālanga taimini koe whahu koe tahine lahi tahape. Pe whahu kātoa whamiri. O ke lawe mange ke ta whako ni hoku ilo wai ki tālanga ke ta whako ni. Ia malo, whehu i endi o ku. Whakawhihi au pita whehu i koe ni e lara ka te uwhenga weke u pahatari ki ai. Uraki pe koe whahu o kua no whatongia. Ki he toenga koe ai kāinga. Pea to iai pe mo whatongia ai kāinga ka nau tō. Koe anga koe whetauhi aki koe tōngana e whenga mau peke iai potu potu tatau. O koe ke peke nofo pe whahu ia foi. Whahu a tātā pea mo ne tāna ke koraka koe ke te aha ne toi whatongia ana ia ki he toenga kāinga. Ai koe konga mau inga he koe whe ofa aki ia koe ai Tonga. Ka koutu pe maha pe ai ki taimia ni. Tau whawakai a ke whahu ki ngāri ai he whahui hange ia koe eiki ia pa koe peke te ata te ne rawa we ia ai u tau whahoko ai koe ne tō koe potu kehe koe ia o ku ia i lewa ai wā tamaki mo ke koe tau whenga hoki he wārerei koe wārerei matunga he whetauhi aki koe a whatongia e whahu pia tauhi mai whatongia pia ku ia i whoki mo urumotua koe mai whatongia urumotua o kune na tū koe hana ngai whatongia koe a ka pau e whakahoko le rei pe ia e le rei au pito pe mea kotoa pe i anga e ne tū koe i e taimini. Koutu maha koe ta whaki koe taha o whehu i koe o whikawaki pa mohai o totonu ki he whahu. Kona mo ni io, koe tua whewhine lahi taha koe ia o e tamai, koe ia ia koe whahu totonu pa koe mehiki tā ngai ia nofo koe ia e kāinga. Ka koutu au i he ahoni tuku peki he ngai whamiri ke nau taktaha whai nau whiri koe ni hiau. Nau loto pe ke vahe fui whatongia ko ia e ke whahu he nau apisia koe pe hoko mai ki he mo ko tu ia ka pau e whai pe whaunga vahe le rei mo nau tala noa le rei ki ai whai ke tu ia ku iai ha ta wha ki ai te tau siot ki ai e mau me anga e tau sio me tala ko ia ai Tonga ka ko anga pe ko tu ia ku ia ka pau e whai pe i whaunga o e potu tau balance e anga ko sio ka he le rei mea ko tō pe. Pakapau e i kai, e ki imbalance, potu kehe, koe tawhaki ia koe mau ai koe ngahi mea lahi. Pea, koutui, koe mako ki anga pe ki toko ni atu i he tawhaki koe ia e la. Tevita, ko sio ko ke stari ko ke whahoko tamini ai whanki lea ko oku tau tupu hake pe mo ia. A ko ngihanga ko o whakamatala i koe ai tawanga whakanofo ko i Tonga, hange koe whahu, hange koe mehikitanga, hange koe ulumotua, hange koe taokete, hange koe ko hai ankolo ko o pehe ko wai taimini ku asi mai aku o ko whai te riha pe awea ko Whai tangata. whai tangata Koe. o whangi ako ko ni o pehe tene lava o trace back i pea ke kamata anga koe ano uia ki koe whangi rea koe ni e Tevita Koia. Koe katoa e u mea koe ni, koe talu pe me whaunga ko Tonga nei o si kamata pe me ai, Ai au o ku hange ko whae tangata, o ku ai whae tangata, ai koe tungane ko toa pe ai whae, o ku hoko koe whae tangata. Pea o ku ai pe whong mo e lau e ta, ka pau ku tungane si e whae, o ku ia koe tuasina, Ai koe mo e tau ngahi rea Tonga pe ki ai, ka koe ngahi rea koe ni o ku mau inga au pito he kuhi o ku haa mai ai whatongia e toko taha ko toa pe. Pea ko pe au ko e konga mau inga au pito ne Tonga, kai ke ngata pe e te whae, pea to e whae ko toa pe mo whangatoko ua e te whae, pea to e ai mo no tunga ani to e whae mo ia, siki he ki he lahi e ngahi,
po mai he toko taha ko ia, e? Ka ko anga ka na whamatanga nei pau peke ke whai i he whaunga o ku tupa e wale rei mai pot tatau o te fu whai e ki taha whaunga e fu tō ki tua o hela e whai e tangata ia he koe mea peho koe koe wā kovi mai wā tamaki mai ngahi wā ko ia koe tauhi koe ngahi whatongia i he whaunga o ku whai i he pot tatau merino wale rei e noko e wha meri mai ngahi mea pehe kia te au. He moni pe Tevita ho lave mai ko ia ku lo ben ai ki keisi ki mo folo atu I Tonga ko kai ha I he ki uta pa ko na to ki hopo pa pele vai ki tamai kai ko kai ha ko alpa to o me fa etangata pa ko ho lave mai pa pe ke balance pa pe ke ai fralele fangi a o wow ko ni Tevita Koia. He ko na e whaka uhinga na hoko ai a havea hikure o koe tau fuafua me hiki tangai pa koe whahu. Ai koe hako kotoa tangaloa me hako kotoa maui ko nau. Koe tau pepe koe whahu roa e ni a havea hikureo. He kono uhinga he ko havea hikureo I he anga tau tui whatonga ko pe koe o tua e ni I he tawhaaki kotoa peo whiwaki mo ngouwe. Pampe tawaki ki he taimi o ku mālolo pe kia he taku whoki ki proto. E nei ai hono whainga iwi whaka o tua, ana pau ke whakapapa ki ai, e ko te whakapapa ka hikure ko, kia hikure o pia tupu raki, pia whoha e te ngō we me ngahi mea pia. Ai ko tau ngahi tui whakatonga ko kia na tau o mai muia. Pako tui e hon mahuinga ke hoko atu pe ngahi tui ko ia pia mono whakahoko e whatongia ko ia. Tau te whito ki he whahu me ki tanga pepe ke urumotua. Ai ko urumotua fungi ne tata ke whamiri mo ne tānaki mai ki nau tolu ke te teu he nau. Ai ko siai pe toka taha kotoa pe mono whatongia ke ne whaho. Hey, Tevita, I'm going to switch to English just for the diaspora that's listening as well. There's a lot of people that's probably going to be watching this and saying, "Oh, so auntie, uncle," in the English term, when you translate it to Tongan, it's a whole different realm, or in those Marvel movies, a whole different multiverse with different explanation of uncle and auntie. So I'm going to give this to you to try and explain to the diaspora and everyone that's tuning in and of the Tongan uncle and aunties. Yeah, so in the Tongan culture, the name that we use for our uncles and auntie shows our relationship to them. So, and I think it's very beautiful to see the collectiveness or the communalness of Tongan. So, for example, the father and all the father's brothers are referred to as father, as tamai. Sometimes we say tamaiaki, but they're all tamai. So father, so you don't have just one tamai, you have several. You have several father, which I think is really good as far as support, so that you have all the support from all your father and his brother. Now the father's sister, especially the oldest sister, that is the person that we refer to as the mehikitanga or also as the fahu. And that's in English, I think the translation would be a paternal aunt. That's a paternal aunt, but in Tongan, that's a mehikitanga, which has a very high status, and we respect that person and so forth. Now on the mother's side, all the mother's sisters are called fa'e. They're not aunties. Yeah, they're just mothers. They're all fa'e. And then of course the mother's brother is also called fa'e tangata. Many people use it the male mother, as I hear some people call it, but it is your maternal uncle, which is also a fa'e, but it is a male, but also plays the role of a mother. And that also shows that you get all the support from not just your mother, your biological mother, but all the sister and also the brothers. They are motherly figures to you. And I think that system shows Tongans as very supportive. And then the term for cousin, just to talk about cousins, we don't have a Tongan term for cousin. Cousins are also referred to as togoa for myself, for all the males. And then all the female would be tufefine or tufefine. They're all sisters in that sense. So it just shows that the Tongan family is much more extensive, and you have a lot more supportive system to support you. I hope that sort of helped a little bit, Lala.
Tevita, there's a saying in the English word is when they're like, oh, is that your family? Is it an external family or your immediate family? Yeah. When it comes to Tonga or Tongans, is there such a thing as an external or immediate family? Because it's just the way everyone is tied in. Yeah, so the Tongan system, the smallest unit for Tongan is a kainga, and a kainga is always an extended family. The word family, that's a transliteration that came with Western culture. You know, the smaller nuclear family. Um, it's something that we didn't have as Tongans. For us Tongans, the smallest unit was kainga, and that was it. We begin with the kainga, and so we've always lived in a uh, extended family. From the kainga comes the ha'a, and then from the ha'a all the way up to the different level. So that's why it doesn't really make sense for Tongans to say, what's your nuclear family? Because for us, the nuclear family or the smallest unit was always the kainga for us. And then it shows when we migrate. I know, Yeah. Tevita, you migrated to Hawaii, and many has migrated to New Zealand, Australia, and around the world. When you go into a Tongan home, it doesn't matter where in the world, you see a lot of people staying in one household, and then you find out later in the English term, you're like, oh no, that's my tokoa, oh really my cousin, or that's my tamai, oh no, really it's my uncle. And then I think us giving the perspective in this way, the diaspora and also the people who are not Tongan would find Yeah. out the reason why we live like this in households around the world. Yeah, and that's a really great system for support. So the Tongans don't always feel lonely. You go to a places, you always have a kainga there, and that you get that support. And even when Christianity came, we turned our kainga of the church to kainga lotu. They are another form of kainga. So we're always surrounded by a family or collective group that is much always bigger than the nuclear family. And I think this is why sometimes Palangi are confused when you say, oh, yeah, that's my cousin, that's my cousin, that's my cousin. Everybody's your cousin because for us Tongan, we know the family and the way we relate to one another. Yeah. And also can lead on to the way we were raised. Hmm. Myself and my older sister and my sister just under me were raised by my grandma. Yes. And the rest of my siblings were raised by my parents, but we all grew up together. There's a saying in Tongan, "Mai ko kau keu tau heau," or Oh, yeah. give that one to me for me to raise. And it all ties into the way we live and the way we see family. Yes, like myself, I was raised by my grandparents, my maternal grandparents. My parents lived in Tonga. My grandparents live in Salt Lake City, Utah. So I migrated early and lived with them and some of my other siblings. So the older one was raised by my grandparents. The younger ones were raised by my parents. So this is very common in Tongan household to be raised by other members of your kainga, and it really brings people close and so forth. And David, before we just end, I just remembered something. I just want to end it with, when it comes to marriage, when it comes to family getting together and stuff like that, because of the system that we have, the way we live and the way we interact with each other. Sometimes when we say tokoa, we say tufefine. It gets harder and harder to be able to marry in Tonga or in our community because of it. Would you say so? Yeah, it is, and I think because we say we're all related, and so it's hard to marry somebody that you're related to, even though they may be your fourth or fifth cousins or even far away. And in Tonga, we had kainga aofi and those who are kainga mamao, and I think most of the time people are okay with being married distant cousins, but even if they are distant, if the family is still very close, it still makes it difficult. But I think what is I think the family just need to have a conversation, with this. It's the best way to have a talanoa to True. say, hey, this is what's happening. These two individuals love each other.
we are distantly related, because for me, all Tongans are related. When I talk about our Tongan creation story, all of us are related. We're all descendant. You know, we may be 10th cousin or so forth. But we still have to find a way for us to come together and be okay with that, and then find a person to be a companion, a marriage partner. Because normally you go into a celebration or birthday or funeral, Yeah. and then you go, oh, hey, what are you doing here? And then find out later your fifth cousin or sixth cousin or something like that. So Yeah, thank you very much. I'm going to definitely call on you. I've Yeah. got so much questions, and I want you to continue your studies, and I'll be updating the people of Tonga. I love these conversations. I love it that we can do it bilingual, so the diaspora and people, non-Tongans can kind of get an insight of how we live, how we believe pre-Christianity into our country. Malo beto, Tevita. Thank you so much, Lala, and for the opportunity to share my my research with Tonga. Most of the time, I'm interviewed by radio station in the diaspora. You're one of the first to interview me from Tonga, so I'm very I feel privileged and honored to be interviewed, and happy to return. To have more conversation about history and culture, especially the ones that we are debating and thinking about in this modern world. Malo piton, ofalaya. Fato.